Okay, these people, the Skuma tribes called Majaruba. This it's called Majaruba for planning to plant rice here. Okay, you can see the people there. Wait a moment, I take this road to... Wait a moment. Hello guys, this is the Skuma tribes like you see there. Go on. Sasa mama, mimi ni mwigizaji wa movie. Ila uigizaji wangu napenda kuigiza nikiwa sehemu kama shambani kama hivi. Sasa nilipokuwa napita pale, nikasema hivi nimuone mama yangu pale, nimsaidie kuvuna ili nipate video nzuri, angalau hata nikiweka wanaona kuhadisia wa Tanzania kwamba jamani, Tanzania kuna sehemu tunaishi tunafanya kazi aina hii na hii. Niko mtaniruhusu. Hebu unanisaidia kwani utakarie? Haya. Hebu unanisaidia kisu hiki hapa. Ufundishwe sasa jinsi ya kuvuna. Mwanangu fanya mamlaka. Haya, mpesele maliza video yako ili mimi nimalize. Yeah, you can see there Skuma tribes. That man help them to harvest the mpunga in the rice. Yeah, you can see there. Yeah. Yeah. Sawa. Oh, utaharibu mpunga wa mama tena. Ni huku sasa. Bwana wewe unavuta mbichi. Wewe tena. Hajaelewa. This place is the special where people harvest the rice. You can see like this. Huku pa mvuna. Mimi nikajua sasa unavuna wote. Huku hapa ona hapa. Kwa muda. Nani anko ni content sio kile nani. Haya na nini? Mimi mnanichukua wanangu. Jamani. Jamani na uvipi huu wote. Mimi usijali. Tunafurahi mama. Subiri hasa amalize dakika ngapi. Mnapata mahera jamani. Watoto warewa hapa hamna. Haya vuna sasa sere. Yeah, I don't know how to harvest. Pewa kisu sasa na wewe. Mpeni kisu. Wewe umeshafundishwa. Puneni ulioipwa wewe. Muulize mama wa Kiswahili. Mimi unajua nasimama sasa kwa kia sana naona. Sasa, kama huyu vuna vizuri. Unaona? Unanichukua mami. Vizuri. Kuna mwingine umeanguka chini na wewe unauchukua eti. Okay. Jamani, mnanichukua na mimi jamani. Hawamchukui. Mchukue mama bana hataki. Mimi sitaki. Mnaenda kuuza huko mnapata mahera na mimi mnaniuza. Atikuzi mama. Sitaki. Haya mama. Ngoja mnionyeshe kwanza. Haya angalia. Mnionyeshe kwanza niangalie. Haya. How to harvest this. Na mimi mnanibeba. Huyu ndiye anavuna. Na mimi niko wapi? Wewe bado. Msiniweke mo. Mweka jamani. Pale tukao tujaanza. Hapa ndo tumeanza. Sio tutamuonyesha aone kama yule. Labda nyie watoto kama mnataka muhema. Yeah, Tanzania village boy doing work here. This is my first time to harvest the rice here with my mother here.
You can see here, like this. Yeah. Tanzania is a beautiful country. Hivi mnavuna vizuri lakini. Najua kuvuna mimi, mama kashanionyesha, unaniona fara au? Tuone wewe Selemani. Yeah, I know. For sure. See, I know how to harvest this rice. Za chini na ukota kabisa. Where I can see. You put here. When harvesting, you put here. You can back it. Mama yetu lakini anataka kuonekana huko. Yeah, I want to done this video because I can take a lot of time here, my fans, but don't forget to subscribe my YouTube channel to show amazing work like this in the village, boy. Yeah, this is a place called Ramadi. Ramadi, we enjoy that. This you can see rice. Yeah, I need your support to subscribe my YouTube channel. Don't forget, right, Tanzanian village boy here. And you can enjoy to show how many things works in the village. Okay, don't forget to subscribe. Thank you.